And of course it's the one and only Dalmasvilla aka Madam Petty Mouth in the house. Karibuni sana hapa Mutembei TV, na leo hii tuko na guest ambaye watu wengi wamependa kumuona. Karibu sana Deno. Kwa wazi ni aje? Ati umesema jina ni nani? Viola Dalmas aka aka wewe useme aka aka hiyo ndo sema. Okay, aka Madam Petty Mouth in the house. Aka Madam Petty Mouth in the house. Madam Petty House. Madam Petty Mouth in the house. Naoma hatari. Deno, karibu sana. Sana, hata mimi nimeshukuru. Yes. Kwa wale ambao hawakujui kwa majina kamili. Naitwa Deno. Majina full. Ya M-Pesa. Dennis Karanja Njoroge. Dennis Karanja Njoroge alizaliwa pande gani ya Kenya? Kangemi. Kangemi. So we una hata ushago? Si hiyo ndio ushago. Wewe ni wa Nairobi all time. Sasa nikabahatika kuwa Western. Sasa unajua Western wanapanga safari wiki mbili. It was an amazing experience. Yes. Walikukaribisha na nini na nini? Kwanza walileta chai na mandazi, tukafikiria tu ndio wametengeneza. Tukakula tukashiba, alafu wakarudi wakaleta chakula, ugali. Ilikuwa noma, but we thank God for the experience. Yes. How was the journey from Nairobi to Western? Journey iko sawa. Journey ilikuwa kama ya kwenda Ulaya, San Diego. Unapanda basi, unalala. But kwa basi pia kuna watu wanakuentertain, wanakuja wanakuhubiria, wengine wanauza madawa. Wanakuentertain tu. Alafu huko sasa wanaenda wakisikiza radio fulani sitataja. Sawa, kila mtu anajua ni radio gani ni ya watu wa Western. So do you think Western is developed? Kabisa. Yaani huko hata nashukuru sana kwamba mabarabara zimejengwa. Mabarabara ziko fiti na kuko poa kabisa. Okay, kwa wale ambao wanataka kujua Deno deep, Deno maybe uweze tu kujieleza kukuhusu tu kidogo. Jina yangu ni Deno Music. I'm a gospel minister called to serve in the ministry of gospel music. And apart from that, I'm also an advocate for persons with disabilities. I advocate for the equal rights and equal opportunities for persons living with disabilities. Yes. Do you know how was your childhood with persons with disabilities? My childhood was good. Naweza sema ya kwamba mimi niligrow kama wale watoto wengine. My parents really wanted me to grow just like any other kid. And it was until when I joined school is when I realized that I can actually not be able to see. Mimi niligrow nikijua mimi niko poa, but the most amazing thing was nikitembea ilikuwa noma. Kulikuwa na hurdles hapa kule, but ukitembea na msee mwingine naona iko smooth. So I used to ask myself what is happening, na nilikuwa nafikiria by the way sote tuko poa. Nilikuwa nafikiria yani sisi wote tuko sawa, labda mimi kidogo ndio labda sija adapt dunia vizuri. But when I went to school is when I realized that there is a slight difference between myself and maybe another person who has eyesight. So at that point you still didn't know, you thought like everybody was like you? Yes. Ilikuwa easy, by the way, ilikuwa easy ku-adjust. Kwa sababu nilifikiria tuko sawa sisi wote, tuko hivyo. When you joined campus or through your upbringing, did you ever felt like they're leaving you out? When I joined? When you were in high school? When I was in high school. Nilikuwa nishakuwa pro sasa, nilikuwa nimezoea. Sasa ungeuliza when I joined primary school. Okay, when you joined primary school. Ilikuwa ngumu kwa sababu mimi sikuwa nimezoea hiyo maisha ya ati. Unajua mimi nilianza boarding school from nursery school. So nilianza nikiwa kijana mdogo sana. Mtoto mdogo sana. And it was very hard to adjust. Nakumbuka when my parents took me to school, they were very sad. They used to visit me every Sunday. Waona kama boys wao wako fiti. But nilikaa na nika-adapt. Unajua mahali mko pamoja ama mko kimoja, at least mnazoea maisha, mnaambiananga huku tunafanyanga hivi, tunafanya hivi na maisha inasonga. Yes. Deno, kwa wale ambao wangependa kujua, were you born like this ama hii ni kitu yenye ilikuja tu kama? Me, I was born with a visual impairment.
Na nashukuru Mungu kwa kuzaliwa hivyo, kwa sababu labda ingepotea nikiwa mtu mkubwa, singekubali kwa urahisi, but nashukuru Mungu kwamba nilizaliwa hivyo. And today I can confirm to you that ile siku nitaamka asubuhi nipate naona, siku itakuwa mbaya sana. Kwa nini? Siku itakuwa mbaya. You can imagine now kuanza kuzoea ati wadau wananionyesha ile inaitwa ng'ombe. Ile nayo ingine ni muti. You can, mimi ni mzee sana kuanza kuzoea maisha mpya saa hii. You know? Me in fact naambianga Mungu, kama kuna vitu mbili unaweza nifanyia kwa hii, akaleta vitu mbili kwa hii dunia anaweza taka kunifanyia maybe before niende. Na hiyo vitu mbili, moja wapo ni arudishe macho nione, na hiyo ingine ni anipatie pesa nikuwe tycoon. Nitamwambia Mungu nijenge pesa nikuwe tycoon bana. Okay, Deno, being that you are now in the music industry, at times do you feel like you are left out? Kuna vitu zenye wasanii wengine wanafanya lakini wewe hufanyi? Not really. Tukianza nilikuwa nasikia hivyo kwa sababu watu walikuwa wananiangalia na ile sympathy. Unaona kama tunataka kwenda show mahali wanaanza kushindwa, huyu jamaa atafikaje huko, huyu jamaa atadeliver nini, you understand? Yeah, there used to be that, and I thank God that I was able to prove to them that I'm just like any other person. Yeah. Okay, Deno, tumeona pale umefanya kazi na wasanii wengi sana, unaweza wataja? Nimefanya kazi na wasanii wengi. There is Dadioen, tulifanya naye Mbona. There's Bahati, tulifanya naye Story Yangu. There is Eunice Njeri, and now there is another guy anaitwa Dan Mugure, tumefanya naye ngoma fulani inaitwa Wapekee, and another one inaitwa Nyakati Zote. Yes. How was it working with Dadioen and mostly Bahati? Was it sympathy ama it's just something? It was out of friendship. Yes. You were not charged vile wasanii wengine wanasema ukienda kuomba collab na msanii mkubwa you are being charged? Hapana. Unajua yetu ilianza kama urafiki. Then we came to do music together. Yes. What were the challenges you were facing kama mlikuwa mnatengeneza hiyo collab na Bahati and maybe Dadioen? Challenges tu ni za kawaida. Kwenda studio, tunakuta saa zingine producer yuko na mlikuwa mmepanga. Ni challenges tu za kawaida tu. Zile watu hupitia. Unaenda siku ya video unakuta director amechelewa. Na labda alikuwa shoot ingine kabla akuje yenyu. Yeah. These are challenges to za kawaida. Then in this government of today, do you think that there is something that they should really do to the people with disability? There is so much they can do to the people living with disabilities. Kitu ya kwanza ni ati inclusion, proper representation bado haijaweza kuafikiwa. And you know the Constitution of Kenya says in every place of leadership ama mahali popote pale in any office kunafaa kuwe na 5% ya persons, 5% ya employees ama watu wale wana take the office inafaa kuwe PWDs, people living with disabilities. And I can tell you today that ni companies kidogo sana, hata hakuna company imefikisha 5%, na hata hiyo representation ya leadership bado hatujafikia hiyo 5%. So naweza sema ya kwamba the government has so much to do. Kwa proper representation lazima yani tuwafikie what the constitution has said. And again vitu ambazo assistive devices ambazo persons with disabilities wanatumia, they are very expensive. Talk of wheelchairs, talk of hearing aids. Like one hearing aid I think goes for about 75,000 shillings. Na hiyo ni kitu ambayo ni basic ambayo mtu ambaye ako na hearing impairment anafaa kuwa nayo ndiye akusikie. You know, 75,000 shillings is very, and a book that a visually impaired person is supposed to read goes for 2,000 bob. Ile yenye ukinunua 8 ni 20 bob. Exercise book. Si tunanunua 2,000. So our life is very expensive. So serikali inafaa ijue vile ambavyo itaweza maybe kusubsidize hizo assistive devices so that they can be affordable. Yeah, what can you advise a common mwananchi who is living with persons with disability? Naweza sema ya kwamba muangalie tu kama mtu wa kawaida, na kitu ya kwanza unaweza angalia kwake ni capabilities zake. Don't look at his condition or her condition. Look at their capabilities. Na ukijua capabilities zake, you won't even be able to sympathize with them. Utaishi na wao kama vile unaishi na wengine. And these guys are hardworking.
Hawa watu wanajitumanga by the way. And they are beautiful. Then wanaweza pendwa, na wanaweza pendana, na wanaweza olewa, na wanaweza oa, na wanaweza pata hata watoto, na wanaweza jenga generation. So tuko hapo. Yes. They know umesema they are beautiful. How will you know if a woman is beautiful? Mambo mingi. Like now I'm standing besides you. How will you know that I'm beautiful? Kwanza unajua let me tell you something. Sisi mara nyingi huaga ni mara nyingi ni kwamba sisi huwa hatuoni kwa macho ya nje, lakini tukikusikiza kwa dakika chache tu we can be able to tell you how your inside is. And most of the time utakuta kwamba the inner beauty corresponds with the outside. Yeah, most probably. And again, ukinisalimia ama ukinihug, nitajua huyu dem mwenyewe. That's right. And tell me, am I beautiful from the inside? Si uko sawa, unaweza. Uko na mtu ama tunaweza tafuta? Sina mtu Deno. Hauna mtu? Sina mtu. Usikae hivyo. Mtu kama wewe hafai kukaa bila mtu. Deno, let me ask, okay, whatever you have, the situation you have, is it generic? No. No. Mine is original. Ni mimi peke yangu tu niko nayo. Okay. And nafurahia kuwa hivyo because I'm unique in my own way. Yes. And from the children you bought? Wako sawa. Hao wanaona, hao ndio huwa wananionea, but wacha nikuambie kitu moja. You know when you're visually impaired na wewe ndio uko peke yako, inakuwaga poa sana kwa sababu stima zikipotea wewe ndio ninja. Wewe ndio ninja huko. Mwiko ndio wewe unajua sasa mahali unaweza watolea. Okay. Ukiamua watapika hiyo siku hawatapika. Okay, let me ask, there's this situation yenye electricity inaweza potea usiku, na mtu kama mimi specifically na kwanga nimeogopa. Wewe pia stima ikipotea, do you feel the impact? Sasa hata impact yenye ndasikia ni ati sitaweza kusikia news sababu TV imezima. You understand? Sitaweza kuingia kwa net, labda natumia wifi na stima imepotea. Hiyo ndio impact. Lakini hiyo ingine, hiyo ni yenyu. Okay. So they know, the first time your wife gave you a child, did you ever feel like you really need to see this kid or you are just holding the kid? Kumuona, mimi kuona yangu nikigusa nimeona. Nikigusa nimeona, so I was very happy na nilitosheka na hiyo kugusa na kumshika. Okay. Yes. Dennis, being that you are a big artist in the industry, many people would love to do collabos with you. Is there something that pesa zenye umepata give back? Have you given back to the society? Giving back to the society does not really mean that you support the people who are singing. But that doesn't mean that I've not supported people who sing. Kwa sababu mtu akiwa na talent ako nayo. Na mimi pia nilishikwa mkono ili nikafika mahali niko. So hakuna siku ambayo nitapata mtu ako na talent na niwe na uwezo wa kumsaidia nikose kumsaidia. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, mimi youth na PWDs ni watu ambao wako close to my heart. So anything that I can be able to do to give back to the society, yes, I try my best to do that. Kwa sababu hii mwaka peke yake we have tumefanya events 3 za donate assistive devices to persons living with disabilities. Na hiyo tu imekuwa ni bidii yetu na yani ni favor ya Mwenyezi Mungu na bidii yetu na watu wengine ambao wanatusikizanga na wanapenda kazi zetu. So at least we are doing what we can. Na mimi napenda charity sana. Like now on the 23rd of December, we are doing a Christmas with St. Dorcas Children's Home. Iko pale Waithaka. Yes. So at least Christmas yetu round hii imepangwa. We are going to do a bash for the kids, at least to enjoy pamoja na wao na to entertain. Yes. Okay, Deno, as we wind up hii nikuulize kidogo about politics. Ungependa kuambia nini people with disability, wale wenye ambao bado hawajajikubali? Maybe kwanza unajua kama ni siasa, wacha nikwambie kila mtu ako katika hii nchi ako na right ya kusimama mahali popote na vyovyote vile atakavyotaka. Kwa hivyo mimi naweza sema kwamba watu wajitume ili wakati tunaongelea proper representation tusiambiangwe unajua sasa hakunanga watu wenye tunaweza weka kwa hizi positions. So ni vizuri watu wajikakamue na wajitume. At least tukue na watu kwa hizi positions. Yes. Okay, so what can you tell people living with disability ambao hawajajikubali? Mtu hata amepata accident hakuwa hivyo kitamba, then over suddenly haizitembea ama hana macho. Point number 1.
The world does not give a damn sorry kwa kutumia hiyo jina. Anyway, the world does not give a damn whether you are a person living with disabilities or not. Bili ya stima ikikuja, whether unaona ama uoni, utailipa kwa sababu you need electricity. Point number 2, life does not give us what we deserve. It gives us what we demand. So it is our ni letu sisi watu ambao tuko na ulemavu kuamka na kujituma. Tunaambiangwa kwamba there is nothing for us without us. Point number 3, if you sit down waiting for a storm, you'll never enjoy the sunshine. Yes. Any other thing you'll want to add on top and, before we shift? Before we go, ndasema ya kwamba asanteni kwa kunihost na bado tutafikiria mambo ya kukutafutia mudu. And you can find me on all my social media platforms at Deno Music. Yes. Okay, thank you sir, and we really love you. Thank you. Simama. Mimi nawapenda. Okay. Simama tu hapo, tunaingia politics.